Today we are going to talk a little brief about what are we going to know today. Today we will talk about the disease which is unique to humans. Does not occur in birds, does not occur in animals. Disease of the smallest bone of the body. So small that if you put it on your palm of your finger, you have to look very closely. It's only 3 millimeters in diameters and 1.4 millimeter in width. Okay? How to approach the disease and how to manage it. So what's the name of the disease? Otosclerosis. So what is otosclerosis? Otosclerosis. Auto মানে কান, তাহলে পুরো কানটা কি স্ক্লেরোজ হয়ে যাচ্ছে? শুধু ফুটতে থাকে। So this is a small history. You don't need to know, just at a brief history. Otosclerosis history is very interesting. Initially, when Valsalva discovered it, he noticed that the stapes was fixed. It was not moving. So the treatment, what they used to do is they used to remove the stapes. আর কিছু করতে না। ঠিক আছে? তো এই করে করে patient had complications, vertigo হতো, perilimb leak হতো, ঠিক আছে? Eventually what they did was they started removing only the crura of the stapes. So in the initial years, patients always had a hearing loss after doing the surgery. Otosclerosis মানেই কান গেল। With modernization of the techniques, we have evolved into surgery. We'll come to that. So Pulitzer recognized, অনেক সময় examiners ask you that who recognizes otosclerosis as the primary bone disease? It's an honors question. If you answer everything, then they'll come to this probably. So otosclerosis, this is the definition. There are some keywords. It's an autosomal dominant, localized, hereditary disorder of bone metabolism. Okay, it's not diffuse. It is autosomal dominant. Okay, and mature lamellar bone is removed by osteoclast. What is osteoclast? They eat the bone. Right? And what is osteoblast? They do the opposite. So what happens here is matured lamellar bone is removed by osteoclasts and replaced by woven bone with greater cellularity and vascularity. And the new spongy bone causes the ankylosis of foot plate, which can invade the cochlea. So now your question might be, আমাদের তো পুরো বডিতে বোন আছে, পুরো বডিতে অস্টিওক্লাস্ট আছে, পুরো বডিতে অস্টিওব্লাস্ট আছে, তাহলে এইটা এত ফ্রিকোয়েন্টলি হয় না কেন? কারেক্ট, বিকজ আমাদের এই বোনগুলো রয়েছে, ইট অলওয়েজ আন্ডারগোজ কি রিসর্পশন হয় and then নিউ বোন ফর্মেশন হয়, অলওয়েজ there is a remodeling going on, right? Before coming to that, what are the types? The first is clinical otosclerosis. Clinical মানে পেশেন্ট আমার কাছে এলো, আমি সাসপেক্ট করলাম যে মেবি there might be a possibility of otosclerosis. So clinical otosclerosis can affect where? Stapes, stapediovestibular joint. What is stapediovestibular joint? Stapes যেখানে ওভাল উইন্ডোর সাথে লেগে আছে, there is a stapediovestibular joint. কেন? Because stapes এর নিচে কি আছে? আরে ফুটপ্লেটের নিচে কি আছে? আরে ওভাল উইন্ডোটা তো ফুটপ্লেট কভার করে রেখেছে, নিচে কি আছে? Saccule, utricle. If this is the anterior part, this is the posterior part. 1 millimeter distance এ রয়েছে saccule and 1.5 millimeter distance এ রয়েছে utricle. So এর নিচে আমার হচ্ছে inner ear basically, right? Now it can affect anywhere here or it can invade inside. ঠিক আছে? Next is cochlear otosclerosis. Cochlear মানে it has gone inside. So scala. কি scala আছে? Vestibuli, media, tympani. So if it can go anywhere in the cochlear endosteum without affecting the stapes or stapediovestibular joint. The stapes affect করেনি, ও সোজা ভেতরেই cochlear যে ওটিক বোনটা ওখানে ইনভলভমেন্ট হয়েছে। তাহলে কি কজ করবে? It will cause pure sensory neural hearing loss. আমরা জানি otosclerosis causes conductive hearing loss, but if it is a cochlear variety, it will cause sensory neural, and it is very rare. Third is histologic otosclerosis. এটা diagnose করার জন্য you have to die. Once you die, I'll take out your temporal bone, I'll send it under microscopy, and then I'll diagnose otosclerosis because it goes undiagnosed. So histologic otosclerosis is the gold standard to identify otosclerosis, but for that you have to die.
ওকে, তার আগে হবে না, তার আগে তো তুই আমাকে দিবি না টেম্পোরাল বোন করতে। সো দিস ইজ দ্য ক্লাসিফিকেশন বেসড অন দ্য স্ট্রাকচার্স এফেক্টেড। দেয়ার ইজ অ্যানাদার ক্লাসিফিকেশন which I'll tell you. Next is etiology. So first is autosomal dominant. Okay. Second is, as you can see, women have more predilection for having otosclerosis. So while we discuss this, what I will do is I will formulate a question. We will formulate a question that will help you in NEET PG, that will help you in understanding MCQs, that will help you in understanding how to identify that this question ka answer is otosclerosis. So first question, a middle-aged woman comes to you, এইটুকু রাখলাম, ঠিক আছে, then we'll complete it later. So hereditary তো হলো, what are the causes? These are some genes. So you know what is RANKL? Receptor activated nuclear kappa beta ligand, তাই তো? এটা কি করে? What does it do? And what is OPG? Osteoporotic gene. So these two are competitive inhibitors, right? So what happens is একটা osteoclast production বাড়ায়, একটা osteoblast production বাড়ায়, even in simple terms, ঠিক আছে? আমার যদি osteoclast শরীরে বেশি থাকে তাহলে কি হবে? বোন রিসর্পশন হয়ে যাবে। আমার যদি osteoblast বেশি হয় তাহলে কি? বোন ফর্মেশন বেশি হবে। সো এখানে কি হয়? বোন ফর্মেশনটা তো বেশি হচ্ছেই, বাট ইন আ anomaled way, because otic bone is not destined for that, ঠিক আছে? Why? I'll tell you. So age হচ্ছে 15 to 45 years, ঠিক আছে? Male, female 1:2. Okay. Now these are some diseases which come along with otosclerosis, like osteogenesis imperfecta, Van der Hoef syndrome. তো বইতে লেখা আছে Van der Hoef syndrome has a classical triad of osteogenesis imperfecta, otosclerosis and blue sclera. জিজ্ঞেস করো, এটা very common, and this will come as an MCQ also. Which of the following is not a symptom of Van der Hoef syndrome? Okay, so osteogenesis imperfecta, otosclerosis and blue sclera. Viral causes rare but can happen, and other causes of the metabolic, these are also rare. Okay, clear here? ঠিক আছে? So pathogenesis, like I was saying, see, bone is a dynamic organ, constantly being remodeled to achieve both calcium homeostasis and structural integrity. আমাদের বডিতে যখন ক্যালসিয়াম লাগে, what happen? Bone get resorbed, ক্যালসিয়াম দিয়ে দেয় ব্লাডে, তারপরে যখন লাগে না, বোন অটোমেটিক্যালি রিমডেল করে নিজেকে তৈরি করে। Matrix synthesis is carried out by osteoblasts while osteoclasts erode bone surfaces. Now, otic capsule is an exception. It exhibits limited remodeling. Only 2% compared to 10% was general skeleton. পুরো জেনারেল স্কেলেটন যত না হয়, otic capsule only 2% remodeling, very limited. So what happens is, এটা জাস্ট ওভারঅল যাচ্ছে, বিকজ দিস ইজ টু কমপ্লিকেটেড। নর্মাল টেম্পোরাল বোনের একটা এমব্রায়োলজি কার্টিলেজ রেস্ট থাকে কল গ্লোবুলার ইন্টারোশিয়ায়। ওকে, ওখানে কি হয়? দেয়ার আর সাম সাইটস যেখানে otosclerosis হওয়ার চান্স অনেক বেশি, ওগুলো পরে বলছি সাইটস গুলো কি কি। সো প্রথমে হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দেয়ার ইজ আ চেঞ্জ ইন দ্য এক্সট্রা সেলুলার স্টেনিং প্যাটার্ন দ্যাট হ্যাজ বিন টার্মড ব্লু ম্যান্টাল। তো ব্লু ম্যান্টাল ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেজ, প্রথমে ব্লু হয়ে যাবে জায়গাটা, দ্য ম্যাট্রিক্স। ওকে, দেন দিস প্রিজুমলি আনস্টেবল ম্যাট্রিক্স বিগিনস টু রিমডেল and gives rise to an otosclerotic focus. ও রিমডেল করবে, তো রিমডেল করতে করতে অস্টিওব্লাস্ট তৈরি হবে, ও অন্যভাবে গ্রো করবে, ঠিক আছে? Immature bone is then laid and continued remodeling occurs with prominent osteoblastic involvement, which is called otospongiosis. So bone laid করছে, বোনটা অদ্ভুতভাবে ডেভেলপ হচ্ছে, and finally the process is completed by maturation of the lesion into a sclerotic, dense, irregularly woven and poorly vascular. তো প্রথমে আমি কি বলেছিলাম? Laid by vascularity. So otospongiosis is that stage যেখানে vascularity, cellularity বেশি যায়। যখন ম্যাচিওর হয়ে যায় তখন it becomes poorly vascularized, then that is called otosclerosis. বোঝা গেল? Now this is a type of otosclerosis based on the extent of involvement. So কোথায় কোথায় হতে পারে? একটা হতে পারে one end of the foot plate is involved, ঠিক আছে? একটা হতে পারে half of the foot plate is involved, একটা হতে পারে whole of the foot plate is thickened, margins of the foot plate can be identified, আর fifth lastটা হচ্ছে obliterative focus. So এখানে everything is obliterated except central partটা একটু দেখতে পাবে of the foot plate, বাকি whole is obliterated. Okay, this we do not operate. This is a contraindication. This is very difficult. This we don't operate. Okay. Now what are the sites of involvement? Fistula antifenestrum কি এটা? সামনে কোথায়? সামনে পেছনে কিছু হয় না, সায়েন্টিফিক্যালি বলো।
there is no cleft. That was there in the embryonic times. Mature, there is no cleft. So, but yeah, so there is this area. So, antefenestrum, postfenestrum, intracochlear, round window, semicircular canal, petrosquamous suture. Persistence of petrosquamous suture is called. Persistence of petrosquamous suture is called key septum, corner septum, and the base of styloid process. Other areas can be these. Okay, so এখানে involvement হতে পারে. Now, so আমাদের question কি ছিল? A middle aged woman comes to you with hearing loss. Now we'll come to the signs and symptoms. What is the first symptom? Hearing loss, gradual onset at 15 to 45 years. 70% cases are bilateral. So the question will be, a middle-aged woman will come to you with hearing loss in the both ears since 5 years. That is the question. Okay. Next is paracusis willisi. What is that? So noisy environment e patient bhalo shunte pabe. Keno? Kisher masking effect? তাহলে ক্রনিক ওটাইটিস মিডিয়াতে হয় না কেন? বলো। কে জোরে জোরে বলবে? অন্যজন? কেন? আচ্ছা, বেশ, এনভায়রনমেন্টের সাউন্ডটা শোনা যাবে না, সেটাই বলতে চাইছিস, এই তো? তো ওইটা যখন মাস্ক আউট করে যাবে, পার্সন যাই বলবে ওকে জোরে বলতে হবে না, ও আস্তে কথা বললেও শুনতে পাবে। আমি যদি আস্তে কথা বলি, ও এনভায়রনমেন্টাল মাস্কিং এর জন্য আমার আস্তে কথাও শুনতে পাবে। তো নর্মালি হিয়ারিং পেশেন্ট ক্রনিক ওটাইটিস মিডিয়া তার একটু অসুবিধা হয়। কেন? বিকজ তার তো ফুটপ্লেট মুভ করছে, ও যেটুকু হচ্ছে রাউন্ড উইন্ডোতে শুনে সেকেন্ডারি টিম্পানিক মেমব্রেন দিয়ে গিয়ে ধাক্কা মেরে ওর ওভাল উইন্ডো তো মুভ করছে, বাট এর তো মুভ করছে না। বুঝেছিস তো? What is low volume speech? That is associated with paracusis willisi. যে আমি লো ভলিউম স্পিচে, পেশেন্ট নিজে লো ভলিউম স্পিচে কথা বলবে আস্তে আস্তে। আপনার কি হয়েছে? না স্যার, এত জোরে বলবেন না, আস্তে আস্তে। হ্যাঁ, আমার এটা সমস্যা হয়েছে। খুব আস্তে কথা বলবে পেশেন্ট। তো মনে হবে কেন তো আস্তে কথা বলছে, জোরে বলুন। ওর নিজের কথা ওর নিজেই বেশি লাগে কানে। ঠিক আছে? টিনাইটাস কেন হবে? যদি ককলিয়ার ওটোস্ক্লেরোসিস হয়। বললাম টিনাইটাস ইজ আ সিম্পটম অফ ইনার ইয়ার। সো ইফ ইনার ইয়ার ইজ ইনভলভড, তাহলে টিনাইটাস হবে। সো ইন আ ক্লাসিক ওটোস্ক্লেরোসিস টিনাইটাস উইল নট বি প্রেজেন্ট। ঠিক আছে? ইউজুয়ালি তোদেরকে যেগুলো কোয়েশ্চেন্স দেওয়া হবে will be of only stapedial otosclerosis. Cochlear otosclerosis questions you won't get until unless that question is very twisted and very tough, then that will ওটা ঘোরা কোশ্চেন দিতে পারে, but usually most commonly you'll get stapedial otosclerosis question. So tinnitus and vertigo will usually not be present. থাকবে না। হ্যাঁ, লাস্ট ইজ ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ ডেফনেস। কেন? বিকজ ইট ইজ অ্যান অটোসোমাল ডমিনেন্ট ডিজিজ। ঠিক আছে? তো হলে পরে ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকতে পারে। সাইন্স কি? TM is normal, that is the first sign. So আমার কাছে পেশেন্ট এলো, বা আমি পেশেন্ট ধরে নেই, আমি বললাম ডাক্তারবাবু আমার দুখানি সমস্যা, আমি শুনতে পাই না, হ্যাঁ অনেকদিন ধরে শুনতে পাচ্ছি না, since 4-5 years I'm hard of hearing, but now it has increased a lot. Okay, so now the doctor sees my ear and বলছে, আরে তোমার তো টিম্পানিক মেমব্রেন নরমাল আছে, স্পারলি হোয়াইট, একদম নরমাল, ঠিক আছে, কোনো কিছু দেখতে পাবি না। তাহলে the doctor, if he is not an ENT surgeon, if he is a general physician, he'll be confused. General physicians also might suspect, আমি এটা বলছি না যে general physicians don't do, but there will be a confusion. Okay, so কেন হচ্ছে? So তখন first suspicion will be there might be a possibility of otosclerosis. Second suspicion কি হতে পারে? What are the differential diagnosis? Causes of, this is a viva question. Examiner will ask you, what are the causes of conductive deafness with an intact tympanic membrane? এগুলো জিজ্ঞেস করবে ভাইভাতে, তোকে causes বলতে হবে। তাহলে okay, medial effusion is one point, other is ossicular discontinuity, other is ossicular otosclerosis. Okay, আর টিউমার হতে পারে, গ্লোবাস, হ্যাঁ বলেছে, ফ্লুইড বলেছে, হ্যাঁ। সো দিস আর দ্য কমন কজ। ঠিক আছে? আচ্ছা, শর্ট সাইন,
also called as flamingo flush. এটা কি? This occurs in the earliest stage of steatosis. ওই otospongesis বলেছিলাম, high vascularity, so the TM becomes red in color like flamingo. Flamingo body ওইভাবে বলেছে. So that is called squat sign. Reddish hue may be seen on the promontory. So this reddish hue comes from the promontory and it appears that the tympanic membrane is red. ঠিক আছে? This indicates active focus with increased vascularity. তাহলে আমাদের মেন প্রবলেম, আমাদের মেন কোশ্চেনটা তাহলে কি হলো? মিডল এজড ওম্যান, হিয়ারিং লস, bilateral. On examination, she complains of hearing loss since eto, but on examination her tympanic membrane is normal in appearance. ঠিক আছে? Tuning fork test. বাহ, তোরা তো পড়েছিস টিউনিং ফর্ক, তাহলে রিনি কি হবে? নেগেটিভ হবে। কিসে নেগেটিভ হবে? সবকটা তো নেগেটিভ হবে। আমি এবিসি বলছি, আমি রিনি কথা বলছি। রিনি কি হবে? সবকটা ফ্রিকোয়েন্সিতে নেগেটিভ হবে। সো রিনি ইজ নেগেটিভ ইনিশিয়ালি ফর 256, later for 512 and 1024. কেন? এনিওয়ান? আর প্রোগ্রেসিভ হলে তো কি হলো? ফিক্স তো হয়েই গেছে, তাহলে প্রোগ্রেশন অফ ডিজিজ কিভাবে বলতে যাচ্ছিস? এনি আইডিয়া কেন প্রথমে 256 নেগেটিভ হচ্ছে তারপরে নেগেটিভ হচ্ছে? তো স্টেপিজ হ্যাজ টু টাইপস অফ মুভমেন্ট, ঠিক আছে? কিভাবে? ধরে নে এটা তো ফুটপ্লেট, ফুটপ্লেটটা কিসের সাথে লেগে আছে? অ্যাউলুন্ডের সাথে, অ্যানুলার লিগামেন্ট, রাইট? অ্যানুলার লিগামেন্ট ইজ থিকার কোথায় হয়? অ্যান্টিরিয়র না পোস্টেরিয়র? Annular ligament is thicker in the anterior part. Okay. What happens is when stapes ka otosclerosis, when it occurs, when it takes place in the anterior place, what happens is the movement. One is this piston type movement. Key piston? Piston type movement. How does it occur? Malleus incus ke dhakka dilo, incus stapes ke dhakka dilo, stapes piston er moto kore oval window er upore press korbe. That is one movement. Second is due to the differential thickness. Ekhane thickness beshi, ekhane thickness kom. There is this rocking movement of the foot plate. Rocking movement. So these are the two different movements. Okay. Rocking movement is responsible for high frequency sound. কি কই মনে রাখবি? Let's rock. So rock মানে high frequency. Okay? And piston is for low frequency. So when initial stage of otosclerosis occurs, when it involves the part of the foot plate, a rocking movement is still present. কেন? Because this part is still mobile. So এরকম করতে পারবে। But যেহেতু এই পার্টটা ফিক্স হয়ে গেছে, এই piston movement gets a little hampered. So piston movement is causing for low frequency. তাই প্রথমে হবে low frequency. তারপরে ইভেন্চুয়ালি যখন এই পুরো এটাকে otosclerosis ধরে নেবে, তখন রকিং মুভমেন্ট চলে যাবে, তারপরে হবে 512 and 1024। বোঝা গেল? এবার কি হবে? এই পেশেন্ট বলছে আমার দুটো কানে সমস্যা, তাহলে কি হবে? with greater conductive hearing loss. That is what the answer. তুই বলবি যে যেই কানে আমার ও পেশেন্টের গ্রেটার লস হচ্ছে, ঠিক আছে? এবিসি কি হবে? In cochlear otosclerosis, it is obviously reduced. ঠিক আছে? What is Bing test? Bing test কি? হ্যাঁ, কি করতে কি হয়? অল্টারনেট প্রেসিডেন্টালি লেখা আছে নেগেটিভ। হ্যাঁ, ফ্লাকচুয়েট করার পর কোনো চেঞ্জেস হয় না, দ্যাট ইজ ইন বিং টেস্ট। এন্ড গেলিজ ইজ অলসো নেগেটিভ। গেলিজে কি করি আমরা? সিগেল স্পেকুলাম ইউজ করি। বোথ আর সেম, একটাতে সিগেল স্পেকুলাম ইউজ করি, একটাতে আমরা ফিঙ্গার ইউজ করি। সো দিস আর অল নেগেটিভ। সো এই ফাইন্ডিংস এর মধ্যে যে কোনো একটা জিনিস তোকে কোয়েশ্চেনের মধ্যে দিয়ে দেবে। সো মিডল এজড ওম্যান এই সমস্যা নিয়ে এসেছিল, কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস, কন্ডাক্টিভ বলবে না, হিয়ারিং লস নিয়ে এসেছিল। অন এক্সামিনেশন রিনিজ ওয়াজ ফাউন্ড টু বি এই, ABC was found to be A, যে কোনো একটা দিয়ে দিতে পারে বা দুটো দিয়ে দিতে পারে, and tympanic membrane was normal. So then your diagnosis will again go to otosclerosis. Okay. Next coming to investigations. Pure tone audiometry. Pure tone audiometry তে কি দেখবো আমরা? Conductive hearing loss. এই দেখ এখানে চার্ট দেওয়া রয়েছে, ঠিক আছে? এর আগের দিন তোরা ছিলি না,
ওকে, এখানে ইটস আ আর এখানে কোনো দেয়নি, দে হ্যাভ নট ডান এনিথিং উইথ মাস্কিং এন্ড আনমাস্কিং, এখানে জাস্ট ইটস ফর শো অনলি। Conductive deafness প্রথমে হবে, সেকেন্ড ইজ Carhart's notch dip at 2000 hertz in bone conduction. What is Carhart's notch? Now বোন কন্ডাকশন কার্ভ যাচ্ছে যাচ্ছে যাচ্ছে, হঠাৎ করে ইন 2000 এ পেশেন্ট বলবে না আমি এখানে শুনতে পাচ্ছি না, আমি এখানে শুনতে পাচ্ছি, সো দেয়ার ইজ আ ডিপ। Why does that dip occur? Dip এই জন্য হয়, it is because of Carhart's effect. Now what is Carhart's effect? To understand that you have to understand what are the pathways of bone conduction. So bone conduction in our body occurs in three ways. First is the osteotympanic conduction, where in my external auditory canal there is air. When I'm speaking something, that air is vibrating. That air vibrates the tympanic membrane. That tympanic membrane vibrates the ossicles, and then the ossicle goes and to the foot plate. That is one. Second is distortional. বাইরে থেকে আওয়াজ হলো, sound hits the skull, skull vibrates, and after the skull vibrates, it causes vibration of the ossicles. ঠিক আছে? And another way is where there is a difference in the vibration of the skull and the ossicles. মানে যখন আমি তোর মাথায় যদি বাড়ি মারলাম, ঠিক আছে, তো মাই স্কাল উইল ভাইব্রেট, স্কাল যখন ভাইব্রেট করবে, দ্য অসিকলস উইল অলসো ভাইব্রেট, বাট দে উইল ল্যাগ বিহাইন্ড দ্য স্কাল, বিকজ দ্যাট উইল কাম লেটার, সো দ্যাট লেটার কজেস আ সেপারেট কন্ডাকশন। সো দিস আর দ্য থ্রি ওয়েজ। নাও দেখা গেছে দ্যাট অ্যাট 2000 hertz these phenomena are at the highest. So in conductive hearing loss, this phenomenon will be at its lowest. That's why there is a dip in 2000 hertz. That is why Carhart's notch appears. Okay. What is cookie bite pattern? Biscuit খেলি, তাহলে কিভাবে শেপ আসবে? তো এখানে এভাবে শেপ আসছে, এই যে this is cookie bite. Okay. What is stiffness tilt? Stiffness tilt is এখান থেকে ওখানে আমি দড়ি দিলাম, দড়ি বাঁধলাম, মাঝখান থেকে একটু টান দিলাম, সো দিস ইজ দড়িটা স্টিফ আছে, এন্ড দেন একটু টিল্ট করলাম, সো সেম থিং अगेन, এখান থেকে এখানে দড়ি বেঁধেছি, ধর টান দিলাম, stiffness tilt. These are the names of the patterns in pure audiometry. Speech audiometry. Speech audiometry তে কি হবে পেশেন্টের? Obviously there will be a little problem in the speech because patient will have difficulty, and impedance audiometry. So impedance audiometry involves tympanometry and acoustic reflex. Tympanometry তে কি আসবে? AS, পরিশিষ্ট তোর পড়ানো হয়েছে, AS, এটাই মনে রাখলেই হবে, আর কিছু না। Sometimes it can be A, ওই যে প্রথম ইনিশিয়ালি বললাম, তখন it can be A, and acoustic reflex is absent. Acoustic reflexটা কি? What is acoustic reflex? কিরে, হ্যাঁ কি সেটা পাতবে বলতে পারবি? যখন কিভাবে হয়? How does it protect? আমি তোর কানের পাশে 200 ডেসিবেল সাউন্ড দিলাম, 200 ডেসিবেল সাউন্ড দিলাম, তোর কান নিতে পারবে? পারবে না। তাহলে how does your body protect your ear? That is how acoustic reflex occurs. Okay, so first what happens is, আমি ড্র করছি না, বুঝে নেবে, ছোট, আমার ফুটপ্লেট আছে, ফুটপ্লেটে সাউন্ড হিট করলো, ও যাবে কোথায়? ককলিয়াতে, ককলিয়াতে গিয়ে ও নিজের কাজ করলো, বাট the impulse is transmitted by which nerve? 8th nerve গেল ব্রেনে, ব্রেনে ও সিগন্যাল সেন্ড করলো, সিগন্যাল সেন্ড করে ও পাঠালো কাকে? ফেশিয়াল নিউক্লিয়াসকে। ফেশিয়াল নিউক্লিয়াস নিচে গিয়ে there is a muscle called stapedius, stapedius মাসলকে বললো তুমি একটু টান দাও, there is a, এখানে this is the neck of the stapes, এখানে stapedius tendon থাকে, তো ও কি করবে? ও ওটাকে টেনে রাখবে, তো যখন টেনে রাখবে, তো যতই সাউন্ড হয়, it will not damage the foot plate because there is a stiffness of the stapedius tendon. That is the acoustic reflex. So it goes via the afferent is 8th nerve, efferent is 7th nerve. বুঝেছো? তাহলে যদি ওটোস্ক্লেরোসিস হয়, বলছে অ্যাবসেন্ট হবে, কেন? বিকজ আমার ফুট প্লেট ড্যামেজ আছে, আমি ফুট প্লেট আমি এখানে দিতেই পাচ্ছি না ইম্পালস, 8th nerve যখন নিতে পারছে না, তো আসবে কোথা থেকে? That's why acoustic reflex is absent. ঠিক আছে?
What is the other investigations? These are a little advanced. যদি এক্সামিনার ওগুলো বলতে পারিস তাহলে জিজ্ঞেস করবে কোন বিম সিটি এখন করা হয়, হ্যাঁ, সিঙ্গেল ফোটন ইমিশন সিটি, সিটি ডেন্সিটোমেট্রি, এমআরআই। দিস আর দি ইন্ডিকেশনস অফ এমআরআই। পেরিলিম ফিস্টুলা, ল্যাবিরিনথাইটিস অসিফিকেন্স। নাম বললি যথেষ্ট, ডিটেলস ইজ অনলি ফর পোস্ট গ্রাজুয়েটস, নট ফর ইউ। ওকে, নাও ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, লাইক আই সেড, কনজেনিটাল ফিক্সেশন প্রিভিয়াস, ছোটবেলা থেকেই ওর ফিক্সেশন রয়েছে। মিডিলার এফিউশন বলেছিলি, ক্রনিক ওটাইটিস মিডিয়া উইথ অসিকুলার ডিসকন্টিনিউটি বলা হয়েছে, টিম্প্যানোস্ক্লেরোসিস। টিম্প্যানোস্ক্লেরোসিস এন্ড ওটোস্ক্লেরোসিসের মধ্যে তফাৎ কি? ওটোস্ক্লেরোসিস যেরকম নিউ ওভেন বোন তৈরি হয়, টিম্প্যানোস্ক্লেরোসিস সেটা হয় না। ও অটোমেটিক্যালি এক্সিস্টিং এখান থেকে ও অসিফাইড হয়ে ক্যালসিফিকেশন হয়। অসিফিকেশন বলা ঠিক হবে না, ক্যালসিফিকেশন হয়। সো দ্যাট ইজ টিম্প্যানোস্ক্লেরোসিস। দ্যাট ক্যান অলসো রিডিউস দ্য মোবিলিটি। ম্যালিয়াস হেড ফিক্সেশন, ম্যালিয়াসের মাথা ফিক্স হয়ে গেছে। ম্যালিয়াসের মাথা ফিক্স হয়ে গেলে কি হবে? ও ইনকাসকে ধাক্কা দিতে পারবে না। ইনকাসকে যদি ধাক্কা না দিতে পারে তো স্টেপিস ধাক্কা খাবে না। আমি যদি ধাক্কা খাবো না তো আমি ইন্টারভালসও পাঠাবো না। And what is SSCDS? It's called superior semicircular canal dehiscence syndrome. Very important question for MCQ. ঠিক আছে, very important question for MCQ. This has a detailed thing. এটার জন্য this is also one of the reasons why differential diagnosis ধরি কেন। জাস্ট নামটা মনে রাখ, বাকি ডিটেলস এখন অত জানতে হবে না। ঠিক আছে, যদি ইন্টারেস্টেড হস you can search. If you have any confusion you can come to me always. So what is the treatment? Sodium fluoride. Books e lekha ache, we don't use. Okay, it is limited, it's risky, results are not satisfactory, but 20 milligrams TDS করে দেওয়া হয়। Fluoride কি করে? This is a question which examiners ask you. So it hastens the maturity of active focus and arrests further cochlear loss. Okay, enzymatic, anti-enzymatic action on proteolytic enzymes হয় তো কি হয়, which is cytotoxic to cochlea, which can cause sensation. So further যাতে লস না হয় তার জন্য ফ্লোরাইড দেওয়া হয়, বাট অ্যাক্টিভ লসকে ও কিছু করে না। ঠিক আছে, ট্রিটমেন্ট। সো ট্রিটমেন্টের মধ্যে ইন্ডিকেশনস এখানে এই রয়েছে যে যদি শর্ট সাইন পজিটিভ থাকে, পেশেন্ট উইথ ভেস্টিবুলার সিম্পটম, শর্ট সাইন পজিটিভ মানে আর্লি স্টেজে আছে, আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্য পেশেন্ট টু গো ইনটু অ্যাক্টিভ লেটার স্টেজ, সো তখন দেবো। ভেস্টিবুলার সিম্পটম মানে ককলিয়ার যে কোনো সিম্পটমে হলে তুই দিতে পারবি। কন্ট্রাইন্ডিকেশন কি? যাদের ফ্লোরাইড অ্যালার্জি আছে, অবভিয়াসলি, রিনাল ইনসাফিসিয়েন্সি, ফ্লোরাইড গোস পাসেস থ্রু কিডনিজ, সো রিনাল ইনসাফিসিয়েন্সি, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, বিকজ ওখানে তোর মেথোট্রেক্সেট দেওয়া হয়, সো ইট কজেস ড্রাগ ইন্টারাকশনস উইথ ফ্লোরাইড। ওকে, পেশেন্ট উইথ skeletal fluorosis, these are some contraindications. Now surgery, this is the last part where we do stapedectomy. Now there are very many types of stapedectomy: neo-stapedectomy, reverse stapedectomy, stepidotomy. Stapedectomy মানে সরিয়ে দিচ্ছি, পুরো কি সরাচ্ছি না। So it is kind of for me I think it's a misnomer to understand first. So আমরা কি করি? So these are the prostheses. Okay, so কি করি প্রথমে দেখ। Suppose this is the foot plate. Okay, what is this? Incus. So এখানে এটা হেড অফ স্টেপিস ছিল, দুটো ক্রুরা ছিল, ক্রুরা নেই, দেখতে পাচ্ছিস তো? there is no crura. So আমরা কি করি? First of all we remove the crura. Okay, I'll show you the picture. So indications, it is বইতে লেখা আছে, হ্যাঁ, যে hearing threshold for air conduction should be more than 30 dB. Okay, average AB gap should be at least 15 dB with Rini negative for 256 and 512, and speech discrimination score should be 60% or more. These are the indications. কিন্তু কখন করব না? Extremes of age, ছোট বাচ্চা এলো, ওটোস্ক্লেরোসিস নেই, করব না। ঠিক আছে, বুড়ো এলো, করব না। ওটাইটিস এক্সটার্না, পারফোরেশন, টিম্প্যানোস্ক্লেরোসিস এগুলো থাকলে পরেও করব না। ঠিক আছে, অনলি হিয়ারিং এর ওই একটাই কান আছে, ওটা দিয়েও হয়েছে, there is a risk more than benefit because একটা কানও শুনতে পাচ্ছে না, করব না। ভার্টাইগো আছে, করব না। প্রেগন্যান্সি আছে, অবভিয়াসলি করব না। হ্যাঁ, ইউনিল্যাটারাল ওটোস্ক্লেরোসিস কি বললাম, 70% কেসেস আর বাইল্যাটারাল। যদি ইউনিল্যাটারাল হয় আর এটাতে শুনতে পাচ্ছে তো এখন রিস্ক দেব না আনটিল আনলেস ওর এমন প্রফেশন আছে যে বোথ অফ হিজ ইয়ার্স আর হ্যাজ টু বি অপটিমাল। ঠিক আছে, সো দিস আর সাম কন্ট্রাইন্ডিকেশনস। নাও সার্জিক্যাল স্টেপস। সো দিস ইজ ইন আ ভেরি নাটশেল। This is a tympanic membrane. আমি ঢুকছি কোন দিক দিয়ে? এই দিক দিয়ে। সো তুই ভাব পেশেন্ট শুয়ে আছে, পেশেন্ট এইভাবে শুয়ে আছে, ও ওই দিকে উপরের দিকে তাকাচ্ছে, আমি এই দিক দিয়ে ঢুকলাম। This is the flap, I will raise this flap. Okay, this is কি? এটা areolus of the tympanic membrane, তাই তো? রেজ করার পর আমি কি দেখতে পাচ্ছি? This part is the stapes, এইটুকু দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা কি? Chorda tympani. Okay, this is chorda tympani nerve.
ইট পাসেস বিহাইন্ড দ্য নেক অফ ম্যালিয়াস, ওখানে আরো ভালো দেখা যাচ্ছে। সো আগে আমি ফ্ল্যাপটা তুললাম, তোলার পরে এখানে বলেছে ক্যানালোপ্লাস্টি। হোয়াট ইজ ক্যানালোপ্লাস্টি? মাই এক্সটার্নাল অর্টারি ক্যানাল ইজ দিস, এইটুকু সরু, আমাকে স্টেপিস কতটা দেখতে পাচ্ছি আমি? মাত্র এইটুকু দেখলে হবে না, আই হ্যাভ টু সি দ্য ফুট প্লেট। সো আমি ক্যানালটাকে ড্রিল করে আরো বড় করবো, দ্যাট ইজ কল্ড ক্যানালোপ্লাস্টি। সো দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড স্টেপ। যখন ড্রিল করে নিলাম তখন দেখ পুরো স্টেপিস ভালো করে দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে? করার টিম্পানিটাকে জায়গা থেকে সরালাম, কেন? কারণ করার টিম্পানি ড্যামেজ হলে কি হবে? টেস্ট সেন্সেশন চলে যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরে কি করব? এই যে স্টেপিডিয়াল টেন্ডন রয়েছে, ওকে, দিস ইজ দি ইনকাস। ইনকাস এই যেভাবে নামলো, এটা স্টেপিস ক্রুরা, তাই তো? এই দিক দিয়ে টেন্ডন যাচ্ছে, এই টেন্ডনটাকে আমি কাটবো আগে। কেন? বিকজ টেন্ডন ইজ গিভিং সাপোর্ট টু দ্য স্টেপিস, তো আগে সাপোর্ট সরাতে হবে। তো টেন্ডনটাকে কেটে দিলাম। টেন্ডনটাকে কাটার পর কি করব? ফ্র্যাকচার অফ স্টেপিডিয়াল ক্রুরা, অ্যান্টিরিয়র ক্রুরা, পোস্টেরিয়র ক্রুরা, রাইট? এই দুটোকে আমাদেরকে ফ্র্যাকচার করতে হবে। ইট ইজ সাচ a careful surgery. If you make a mistake, the whole stapes can come out, and stapes যদি বাইরে চলে আসে, then it will cause leak of perilymph. Patient will have permanent hearing loss. It is one of the most difficult surgeries out of all of the surgeries, not ENT surgeries, out of all, because this is a 3 millimeter bone. এই 3 millimeter বোনের উপরে you are operating on with a microscope. A little movement, a little harsh movement can bring out the stapes. আমরা ক্রুরা কিভাবে রিমুভ করি? We use an instrument called a hockey stick. Okay, it is like a hockey stick এর মতো। আমরা সুন্দর করে পাশে নিয়ে যাই, একটা ফ্লিক করি with fingers only, ফ্লিক করলে ক্রুরা ভেঙে যায়। কিন্তু অনেক সময় কি হয়, ফ্লিক করতে গিয়ে ক্রুরার সাথে স্টেপিস চলে আসে, তো তখন বেরোলো পেরিলিম্ফ লিক হয়, তখন গেল, সার্জারি শেষ। That's why it is very important for you to know how to do the surgery before actually going the surgery. So fracture করবো আগে স্টেপিডিয়াল ক্রুরা। তো স্টেপিডিয়াল ক্রুরা যখন ফ্র্যাকচার করবো তখন আমি কি থাকবে? শুধু only the foot plate. Now my foot plate is visible. So now I will do the actual surgery. 50% is done. So I will penetrate a part of the foot plate with a instrument. How to do that? তুই তো চাইলে চাকু নিলাম, চাকুনে ঢুকিয়ে দিলাম, করা যায়। করলে পরে তো সোজা চলে যাবে ল্যাবিরিন্থে। তো what we do is we place the instrument on the foot plate and we roll it with the pin, pin rolling fashion. এই করতে 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 অটোমেটিক ও একটা হোল ক্রিয়েট করে, ঠিক আছে? Once that hole is created, we insert the piston. The piston এর আমরা একটা লেন্থ মেজার করি, and এই যে হুকটা we place it on the long process of incus. So now when sound will hit the malleus will hit the incus will যখন hit the stapes, এই হুকের জন্য this piston will go up down, and that will cause the movement of foot plate. So this is the surgery of otosclerosis. So what can be the complications? প্রথমে স্টেপস গুলো দেখে নিলি। তো আমরা প্রথমে কি করছি? We are raising the flap. In otosclerosis tympanic membrane কি থাকে? নরমাল থাকে। অপারেশন করতে গিয়ে দেখা গেল তুই tympanic membrane ছেড়ে দিলি, so that is a complication. Tear in the tympanomeatal flap and the tympanic membrane. Second is subluxation of the incus. আমি ক্রুরাটাকে সরাচ্ছি, ইনকাস তো ঝুলছে, এমন ভাবে সরালি ইনকাস পড়ে গেল। ইনকাস পড়ে গেলে পিস্টনটা রাখবি কার উপরে? So subluxation of incus. Overhanging facial nerve runs in the canal. Suppose there is no canal, so it will hang over the ossicles. Persistent stapedial artery, what is that? Stapedial artery is a branch of persistent stapedial artery directly comes from the internal carotid. ঠিক আছে? This is very rare, and it was considered initially that আমি যদি পাই stapedial artery আমি অপারেশন করব না, because stapedial artery runs between the crura. যদি pass artery it will run like this. তুই যদি ক্রুরা ভাঙতে যাস and if you injure the stapedial artery, এমন ব্লিড করবে, the whole operating field will be gone. ফ্লোটিং ফুট প্লেট মানে ফুট প্লেট লেগে আছে অ্যানভাসের উপরে, তুই একটু নড়াচড়া করলি বা একটু ট্রমা করলে ফুট প্লেটটা উঠে চলে এলে আর বসাতে পারবি না, বিকজ তোকে তো পিস্টন বসানোর জন্য ফুট প্লেটটা তো রাখতে হবে। ফুট প্লেটই উঠে চলে গেলে তো পিস্টন কার উপরে বসাবি? Otosclerosis of round window, that is intraoperative complication. কেন? আমি tympanomeatal flap খুলে দেখছি রাউন্ড উইন্ডোতে আমার otosclerosis হয়ে আছে, যখন দেখবো যে হয়ে আছে অপারেশন ক্যান্সেল। পেশেন্টকে আমরা বলে রাখি সেগুলো।
পোস্ট অপারেটিভ কি কি হতে পারে? যদি ফেশিয়াল নার্ভ ওভার হ্যাঙ্গিং হয় তাহলে ফেশিয়াল পলসি হবে। কর্ডা টিম্পানি আমরা সরালাম, যদি না সরাতে পারিস তাহলে ডিসফাংশন হবে। ওটাইটিস মিডিয়া, ইনস্ট্রুমেন্ট জোর ক্লিয়ার হলো না, আনস্টেরাইল হলো, ওটাইটিস মিডিয়া হতে পারে। ওয়ার্ডাগো কি করে হবে? আমার ইনস্ট্রুমেন্ট ভিতরে ঢুকে গেল, ঠিক আছে, বিনিথ দ্য ফুট প্লেট, তাহলে ওয়ার্ডাগো হবে, তার জন্য এসএনএচএল হবে। আর কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস কেন হবে? তুই ঠিকঠাক করে পিস্টনটা প্লেস করলি না, তো পিস্টন আর মুভ করছে না, অপারেশন করার পরও পেশেন্টের কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস হয়, দ্যাটস ওয়াই কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস, ঠিক আছে? So that's it about otosclerosis. Carhart's notch is due to Carhart's effect. When examiner will ask you what is Carhart's notch, so sir, there is a bone conduction dip in the 2000 hertz. Why does it occur? Sir, because it occurs due to Carhart's effect. Now Carhart's effect কি হয়? Sir, our bone, our body has 3 ways of bone conduction. So তুই বলবি যে একটা স্কাল দিয়ে ভাইব্রেশন হয়, একটা এই ভাইব্রেশন হয়। So in Carhart's effect বলে কি that this bone conduction, this occurs highest at the 2000 hertz frequency. So in otosclerosis, this becomes the lowest at 2000 hertz frequency. That's why there is a dip in the bone conduction. বুঝেছিস? মানে এই ফেনোমেনন গুলো 2000 হার্টজে হাইয়েস্ট হয়, কিন্তু যেহেতু অটোস্টেসিস হয়ে আছে তাহলে লোয়েস্ট হয়ে যাবে, দ্যাটস ওয়াই देयर इज আ ডিপ, ঠিক আছে? হয়ে যাবে কুকিং অয়েল, ফ্যাট, তাই তো? এটা তোদের আছে মাস্টার্ড অয়েল, তোদের স্পটার মানে আর কি এগুলো দিয়ে রাখা হবে, কি জিনিস চিনতে হবে, একটা দুটো ওই রিলেটেড কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে? তোদের ফুড অ্যাডাল্টারেশন তো পড়ানো হয়ে গেছে, তো ফুড অ্যাডাল্টারেশনের কোয়েশ্চেন থাকলেও থাকতে পারে এর সাথে, কারণ কি মেশানো হয় তেলে? ভিটামিন এ মেশানো হচ্ছে তোর হচ্ছে ফর্টিফিকেশন, আর খারাপ জিনিস মেশানোটা হচ্ছে অ্যাডাল্টারেশন, তাই তো? ক্রোটালারি, হ্যাঁ, ঘি এর সাথে, সেটা বনস্পতি ঘি, সেটা ভিটামিন এ কি করা থাকে? ফর্টিফাই করা থাকে, মেশানো থাকে, তাই তো? ঘি এর ভিতরে থাকবে, কেন ঘিতে মেশাচ্ছি? ফ্যাট সলিউবল ভিটামিনস গুলো, তাই তো? তো এটা ফুড গ্রুপে, এটা এডিবল অয়েল কি কি? কোকোনাট অয়েল আর মাস্টার্ড অয়েল। আমরা বাঙালিরা মাস্টার্ড খাই, এটা মেনলি সাউথ ইন্ডিয়ান। এগুলোর মধ্যে কি থাকে ফ্যাটে? এই অয়েলের মধ্যে এটা একটা অয়েল আছে, এটা হচ্ছে রাইস ব্র্যান অয়েল। চিনবি কি করে? দেখ, দুটো একই রকম দেখতে। এটা কোকোনাট কি বলে, মাস্টার্ডটা কি হবে? একটু বেশি হবে। এটা এটা একদম মাস্টার্ডটা ডার্ক হবে, এই যে এটা মাস্টার্ড। আমরা একদম ঘানি থেকে ভাঙিয়ে আনিনি, লোকাল বাজারে যা পাওয়া যায় তাই, সেই জন্য হয়নি। এটা রাইস ব্র্যান। রাইস ব্র্যান মানে তুষ। ধান ভাঙানো হয় জানিস তো? ধান চাষ, প্যাডি চাষ করার পর ধানের খোসাটা ছাড়ানো হয়, ওই খোসাটাকে গুঁড়ো অবস্থাকে তুষ বলে, ওইটা থেকে তেল বার করা হয়। সো তিনটা তেলের কি উপকারিতা কি অপকারিতা? তেলে কি থাকে কি থাকে না বল? পলি আনস্যাচুরেটেড, মোনো আনস্যাচুরেটেড, কোনটা বেটার? উফাটা আমরা বলি খেতে, মোনো আনস্যাচুরেটেডটা বা ট্রান্স ফ্যাট যেটা বারণ করি, পলি আনস্যাচুরেটেডটাও বারণ করি আমরা, মোনো আনস্যাচুরেটেড সরি পলি আনস্যাচুরেটেডটা খেতে বলি। তেলটা কোথায়? নিউট্রিশনের চ্যাপ্টারটাই বার করেছি তো, এটাই তো ফুড গ্রুপসের চারটা কোথায়? আরো অনেক রকমের তেল হয়, আর কি কি তেল খাওয়া যায় আমাদের? সানফ্লাওয়ার অয়েল, সানফ্লাওয়ার অয়েল, অলিভ অয়েল, আর কি আছে? গ্রাউন্ডনাট অয়েল, আচ্ছা, আর কি আছে? সিসেমি অয়েল, তিলের তেল। তো তাহলে ফ্যাট এটা যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে এখন শুধু চিনে রাখ, বাকি তোরা নিজেরাও জানিস, পড়ে নিবি, পরে একটা ক্লাস হবে, ডক্টর সৌরভরাও নেবেন, ঠিক আছে? কেন দরকার নেই, এক্সেসিভ হলে কি হবে, এটা দরকার আছে না দরকার নেই, মানে ফ্যাট টোটাল বাদ দিয়ে দেবো। কি কনসেপ্ট ওদের যে ক্যালোরি, হ্যাঁ একদম, ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড, এগুলো কি? এগুলো সবকটা এই তিনটে কি? এটা হচ্ছে অ্যানিমাল সোর্স, এগুলো প্ল্যান্ট সোর্স, তাই তো? তাহলে গুড কোলেস্টেরলের দরকার আছে আমাদের। হার্ট কি খায়? হার্ট মেটাবলিজম কি দিয়ে করে? হার্ট মাসল, ওর কার্বোহাইড্রেট হবে না, আমার ফ্যাট লাগবেই। ফ্যাট আমরা থ্রু অয়েল বা ঘি এসব দিয়ে পাই। তাহলে এটা চিনতে পারবি তিনটে চারটে। এটা কি লেখা আছে? পারবয়েলড রাইস, মানে আমরা যে চালটা খাই পারবয়েলড বলে। পারবয়েল কি?
পারবোয়েলের স্টেপস আছে, সুন্দর বইতে লেখা, দেখে নেবে। এর সাথে এটা কি ডাল? সবাই এগ্রি তো? মুসুর ডাল, লেন্টিলস। কমপ্লিট মিল হয়তো হয় না, এটার মধ্যে কি নেই, এটার মধ্যে আছে মিথিওনিন, লাইসিন এন্ড মিথিওনিন, তাই তো? কি আছে? এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিডস। কটা? 9টা তো না? কটা? 9টা 10টা 10টা আমি জানি 9টা 10টা। সো তাহলে এই দুটো আমরা যদি একসাথে খাই তাহলে আমার কি হলো? এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিডস এর চাহিদাটা মিটলো, প্লাস এর মধ্যেও তো আমার আছে কি আছে, শুধু মানে কি বলবো, চালের মধ্যে বল বা ডালের মধ্যে বল, শুধু তো কার্বোহাইড্রেট নয়, এটা ডাল তো প্রোটিন, এটাতেও কি প্রোটিন থাকে? একদমই থাকে না, অল্প পরিমাণে থাকে, মানে সবকিছুর মধ্যে থাকে, একদম পুরো পিওর কার্বোহাইড্রেট পিওর প্রোটিন বলে তো হয় না কিছু, হয় কি? হয় না। তাহলে এটা কি হলো? মুসুর ডাল, এটা পার বয়েলড রাইস, মানে রাইস লিখে দিস না, চাল। তারপর এই ডাল গ্রুপের আর কি আছে এগুলো? সোয়াবিনস না, এটা হচ্ছে সোয়া চাঙ্ক, এটা সোয়াবিনের দানা, যেটাকে এখানে জানি না, এটা আমি বাঁকুড়ায় গিয়ে শিখেছি, এটাকে বলে রমা কলাই বলে, কেন বলে আমি জানি না। পেশেন্ট আমি ফ্যামিলি নিতে গেছি পোস্ট গ্রাজুয়েশনে, বলছে কি খেয়েছো? ইয়ে করছিলাম নিউট্রিশন, কি খেয়েছো? বলে রমা কলাই। এই যে এটা সোয়াবিনের দানা, খেয়েছিস তো? এটা সোয়াবিনের দানা, সোয়াবিন সিড এটা, আর এটা সোয়া চাঙ্ক, নিউটেলা যেটা বলে সোয়া চাঙ্ক। এটা কি? এটা গরিবের খাসির মাংস নাকি? এটা প্রচুর প্রোটিন থাকে, এটাতে প্রচুর প্রোটিন থাকে। সো আমরা যদি কোথাও ডায়েটে যাই বা কারোর যদি প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি থাকে, বা যারা গরিব পেশেন্ট তারা তো বলতে পারে না, বা যারা ভেজিটেরিয়ান বা ভেগান, মাছ মাংস খাই না, সয়াবিন আমরা রেকমেন্ড করি। সিড হলে কি হবে? সিডে তুই এগুলো পাবি, ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিডস, ওইগুলো থাকবে। এটা কি? কড়াইশুঁটি না, তুমি যেটা ভাবছো ওটা সোনা মুগ ডাল, ওটা ছাল ছাড়ানো, ওটা ছাল ছাড়ানো, ওটা ছাল ছাড়ানো, এটা ছাল ছাড়ানো, এটা ইয়েটা রয়েছে, গায়ে খোসাটা রয়েছে, খোসাটা এরকম দেখতে, খোসা ছাড়ালে ভেতরে ইয়েলো। মুগ ডাল, এটা কি হয়ে গেছে? গম, এটা ফাঙ্গাস জন্মে গেছে, ওয়াটার ছিল। গম 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 তো তোরা চিনতে পারবি, এটা পাল্টাতে হবে। তাহলে মুগ ডাল হলো, মুসুর ডাল গেল, এটা চিকপি, চিকপিস, কাবুলি ছোলা এটা বলে চিকপি। এটাকে হিন্দিতে কি বলে আমি জানি না, কি বলে? छोले। और ये वाले को, ये ब्लैक वाले को क्या बोलते हो? ओ ये चना, चने का डाल। अच्छा, বেঙ্গল গ্রাম ছোলা, আমরা যেটা খাই ছোলা, আর এটা হচ্ছে কাবুলি ছোলা, আমরা বলি চিকপি বেসিক্যালি, ওরা এটাকে ওরা বলছে ছোলে। এটারও অবস্থা খারাপ, এই ডালগুলো আমি ছোটবেলায় চিনতাম না। এটা অড়হর ডাল আর এটা হচ্ছে ছোলার ডাল, দুটো একই রকম দেখতে। দেখ, उड़द दाल, এটা छोले का डाल, चने का डाल। এটা অড়হর ডালটা একটু চ্যাপ্টা মতো হয়, এটা একটু খারাপ হয়ে গেছে বলে কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে, একটু চ্যাপ্টা মতো হয়, ছোলার ডালের মতনই দেখতে।
মানে হাটে দেখতে যাবে না, ওপর থেকে। ছোলা চিনতে পারবি না? ছাল ছাড়ানো, এটা ছোলার ডাল। ছোলাই তো বেসিক্যালি, এটা ছোলার ডালটাই। এগুলো কি সব প্রোটিন? এটা এটা মিলেট বলছে, এটা গেছে খারাপ হয়ে। ওটসও গেছে খারাপ হয়ে, যাই হোক। ये क्या है बताओ? नहीं, मेथी कहाँ से आ गया? रागी, রাগি, জোয়ার বাজরা রাগি। এগুলোতে কি থাকে? এগুলোতে কি থাকে? ক্যালসিয়াম, ক্যালসিয়ামটা বেশি থাকে। ফাইবার, ফাইবার তো অবভিয়াসলি আছে, ফাইবার তো আছে সিডসে। আমরা গ্রাউন্ডনাট স্যাম্পল জোগাড় করতে পারি নাই, আছে। বাবা, মাঝখানটা কোথা থেকে হাওয়া হয়ে গেছে। কাঁচা বাদাম, চীনা বাদাম, চীনা বাদাম। আচ্ছা, জ্যাগারি, জ্যাগারিতে কি আছে এক্সট্রা? প্রচুর পরিমাণে থাকে। আমরা বলি বাচ্চাদের খেতে বলি আয়রন, আয়রন। ছোট বাচ্চাকে আমরা বলি যে সকালবেলা ওই ছোলা সেদ্ধ, মানে সরি ছোলা ভিজিয়ে অঙ্কুর বেরোবে, তাহলে কি দিচ্ছি আমি? ভিটামিন কোনটা? অঙ্কুরে কি থাকে? ছোলার অঙ্কুরে কি থাকে? ঠিক বলছিস, বল। B12 থাকে প্ল্যান্ট সোর্সে? B12 থাকে না। ভিটামিন থাকে, বি কমপ্লেক্সে ভিটামিন থাকে। B12 টা একমাত্র অ্যানিমাল সোর্সেই পাওয়া যায়, কিন্তু ইয়ে থাকে না তোর। B12 বাদ দিয়ে সমস্ত। B12 একমাত্র প্ল্যান্ট সোর্সে থাকে, এই সরি অ্যানিমাল সোর্সে থাকে, সরি। তো জ্যাগারি আমরা বলি ছোলা, অঙ্কুর বেরোনো ছোলা, তার সাথে জ্যাগারি, এটাতে আয়রন থাকে প্রচুর। এরম ব্যাপার। তো এটা তো না না, অনেক মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস থাকে, মাইক্রো ইয়েগুলো থাকে তোর, ওই কি বলে ওগুলোকে, ছোট ছোট যে ইয়েগুলো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস আছে, যেগুলো ভিটামিনস মিনারেলস গুলো। হ্যাঁ, কনসেন্ট্রেট হয়ে যায় বলে এটা বেড়ে যায় অ্যামাউন্টটা জায়গাটিতে। তো দুটো আমরা বলি বাচ্চাদেরকে সকালে খেতে, যাদের এরকম দেখি ডেফিসিয়েন্সি আছে বা কিছু, ওটা ভালো। তবে ডায়াবেটিস পেশেন্টকে বলবো না। এইটা আমাদের দেশে ব্যান, কিন্তু তাও এটা আমাদের দেশের লোকেরা খায়। এটা খেসারির ডাল। লাথাইরিজম করে না? লাথাইরিজম করে খেসারির ডাল। এটা চাষ আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে ব্যান করা আছে, কিন্তু তাও পাওয়া যায়, আমি কিনতে পেরেছি মানে পাওয়া যায়। লাথাইরিজম, লেথার্জি নয়, লাথাইরিজম। লাথাইরিজমে হয় তোর নিউরোল্যাথাইরিজম হয়, তোর সোয়েলিং হয়, নিউরোপ্যাথিক পেন হয়, বাচ্চাদের খুব এফেক্টেড হয় ওটাকে, ঠিক আছে? জয়েন্ট পেন, সোয়েলিং এগুলো হয়। আর তো কিছু নেই, আছে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস, এই কোটাই ছিল তোদের সাথে। এগুলো ফলমূল, এগুলো কি চেনাবো? তো ফলে থাকবেই। যাদের ডিহাইড্রেশন হয়, ক্র্যাম্প হয় পায়ে, এটা খাবি, কমে যাবে ব্যথা। প্রচুর পটাশিয়াম থাকে এর মধ্যে, প্রচুর আয়রন থাকে, প্রচুর ক্যালোরি থাকে। কলা প্রচন্ড সুপারফুড। এটা গরিবের আপেল, আপেলের থেকেও বেশি নিউট্রিয়েন্টস এর মধ্যে থাকে। পাম পাম।
ताल पता नहीं क्या बोलते हो? तुम कौन सा स्टेट से हो? वेस्ट बंगाल से ताल पता नहीं? ताल को दूसरे नाम से जानते होगे ना? এই তো এখানে আছে গাছ, এইখানে গাছ আছে তো ক্যাম্পাস में ही गाछ है। समझ गए क्या बोलते हैं हिंदी में? মাস্ক মেলন স্পটিং মানে দেখে দেবে আর একটা দুটো কোশ্চেন ওই রিলেটেড। নিউট্রিয়েন্টস আসতে পারে, স্যার এগুলো আমরা কখনো কোশ্চেন জাস্ট চেনাই হবে, বা কিছু স্পেসিফিক ডিজিজ যেগুলো করে, যেমন খেসারি ডালে ল্যাথাইটিজম আছে, তারপর তেলে অ্যাডাল্টারেশন যেটা হয়, দেখে না কে দেখবি দেখে না কি দেখবি দেখে এর তো ফলে থাকবেই। যাদের ডিহাইড্রেশন হয়, ক্র্যাম্প হয় পায়ে, এটা খাবি কমে যাবে ব্যথা। প্রচুর পটাশিয়াম থাকে এর মধ্যে, প্রচুর আয়রন থাকে, প্রচুর ক্যালোরি থাকে, কলা প্রচন্ড সুপারফুড। এটা গরিবের আপেল, আপেলের থেকেও বেশি নিউট্রিয়েন্টস এর মধ্যে থাকে। Regarding the sexual offences, the examination of the male accused, we have reached till examination of the genitalia of the male accused in sexual offences cases. So we learned how to describe the genitals till genitals, right? Then there was a column for testis and scrotum, right? ওই ফর্মটা বের করো, আছে তোমাদের কাছে? So till in the genital examination section we have learned how to describe the genitals of the male accused. আমরা foreskin দেখলাম, smegmaর ব্যাপারটা দেখলাম, then what, frenulum whether intact or not, smegma present or not, penis length in flaccid state as well as in erected state. So we measured all those findings and we have to put it on the paper, মানে এই রিপোর্টে লিখতে হয়। So if in case there is erection and it has sustained more than a minute, then we write that then the result is what? It is positive that the subject is potent. If there is no erection, means the subject is subjected to other tests. ঠিক আছে? In case if there is no erection, then we have to proceed for further investigations like psychiatric investigations, then endocrinological investigations and other medical and urological examinations. Okay, so normally in 99.99% of cases these male accused are normally potent. Okay, only very few 1% or less the subject may be impotent, maybe due to the age and all. So if in case the subject is potent, so in those findings that there was erection, so in the opinion part you write as, from the above findings I am of the opinion that the subject, whatever his name is, you should write down his name clearly. Okay, that the subject is, okay, fine. So previously we have finished till the genital examination part, right? So we have we know how to write. First you write that whether the penis is healthy or not, whether the foreskin is present or not, whether smegma is present or not. Okay, all those things. Then you measure the penis with a thread. Okay, thread and a scale. So from shaft to the tip of penis, one has to measure the length in flaccid state as well as in a erected state, means in turgid or rigid state. Okay, so length and girth. Girth means circumference. So both should be measured and in flaccid state as well as in erected state. Okay, so if we find in erected stage the measurements are more, that means the subject is potent. Okay, and if in erected state you see the measurements is less than the flaccid state, that means there is no erection. So it's an objective like manner. Okay,
So if in case means the subject has erection, then we know that this subject is potent. Okay. If not, then we do not say that he is important. We cannot directly say like that. যে আমরা এটা পেলাম না সরাসরি বললাম যে important, that will be incorrect. So in that cases one has to form a board. Okay, form a medical board comprising of a medicine specialist, a urologist, an endocrinologist, and as well as a psychiatrist. Okay, these will be the board members. Fine. So you will give the opinion like that. A board may be formed for further evaluation and further opinion. If in case you find the subject it has no erection, but in normally 99% of cases you will find that the subject is or the accused is potent in 99% of cases. So usually you give the opinion for potent cases as follows, that in my opinion, from the above findings, that the subject, whatever it may be X, Y, Z, is potent and capable of sexual intercourse on the date and time of examination. Fine. So how will you write? From the above findings, I am of the opinion that the subject XYZ is potent and capable of sexual intercourse on the date and time of examination. Fine. So this is for if you find the subject potent. Okay. So the last term, মানে যেটা last sentence, on the date and time of examination, that plays a vital role. মানে যেদিন তুমি দেখেছো সেই দিন তুমি পেয়েছো he was potent. Okay. After few days he might become important or something that is irrelevant to you. After few days, but at the time of examination you found him potent. Okay. That's the relevance. Now coming to other points you should write is whether the subject was suffering from any genital or extragenital injuries or not. So if there are none, you write no, number 2, no genital or extragenital injuries present. Okay. In case if there were, then you write yes, whatever the injuries, and you write, means keep writing like as I taught you in injury classes. Injury number, sub-column injury number 1, number 2, number 3, number 4, স্টার দিয়ে পেছন দিকে পেপারে লিখতে পারবে, ঠিক আছে? ইনজুরিজ, হ্যাঁ, ওপিনিয়নে, ফাইন। Or if you have written in the findings part, then you can write simply that genital injuries as noted above. Okay, that also you can do. Or extragenital injuries noted as above. Okay, if there is none, you write no genital or extragenital injuries found. Third is no signs of, third point you will write, there are no signs of sexually transmitted disease. If there is none, if there is no urethral discharge, no chancre, or whether any fungal infection, nothing you see, then you said there is no signs of sexually transmitted diseases. If there is, then you write whatever you find. Fine. So first was the opinion that whether he was potent or not. Second was whether genital or extragenital injury is present or not. Third was sexually transmitted disease. Fourth point you will write that specimen collected, as you have stated. What will you collect? You will collect bulbourethral swab and smear. So one has to collect from that, a stick will be there and cotton will be there on the other end. Okay, like an airbud. Okay, so that should be collected and it has to be sent to the forensic science laboratory. Okay,
So in that part you write that bulbourethral swab and smear collected, sealed, labeled and sent to FSL, okay, for detection of foreign body, blood stain, vaginal epithelial cells, gonococcus, for detection of vaginal epithelium, foreign body, blood stain, gonococcus, okay, and you will write if any, okay, in the end you write if any, মানে এগুলো থাকলে এগুলো ডিটেক্ট করো, না থাকলে পেলে না, send to FSL, okay, বোঝা গেল না? So in this part you write bulbourethral swab and smear collected and sent to FSL for detection of vaginal epithelium, blood stain, foreign body, gonococcus, if any, okay, মানে আমরা FSL এ কিসের জন্য পাঠাচ্ছি এই যে স্যাম্পল গুলো bulbourethral swab and smear for detection of these things. It may be there, it may not be there, we don't know, so that's why we add the word if any, okay. So suppose if it is not there, it will not be detected, in the report it will come negative, fine. And the last point you will write, that would be fourth or fifth point, that further opinion, if any, will be given after receipt of reports from FSL. Further opinion, if any, will be given after receipt of reports from FSL. Fine. Then you sign the document at the end and give your registration number as well as your seal. So this is how you will write the report. With this report, you will collect what materials have you collected? Bulbourethral swab and smear. So what one does is, they take the cotton stick, okay, as we take pap smear, anybody has seen how to take pap smear and all, vaginal collection, swab smear, no? Gynete, same, we take that stick and we just roll it over the what do you call, corona glandis of the penis or the prepuce area as well as the urethral area, okay, we just roll it over. So collect the sample, fine, and then we take that stick and rub it on a slide. So we prepared a swab and a smear. Smear means that slide, okay. Then we seal it. That swab should be put in a like test tube like thing, covered থাকে তাই তো, ওতে ঢুকে ওটা seal করতে হয়, seal, and then we start labeling it. Labeling মানে একটা স্টিকারের মতন থাকে, ওতে লিখি the name of the subject, then age, sex is usually male only, but still we write it, and then the purpose of it. So you write there also bulbourethral swab and smear, whatever it is. For smear you will write smear and swab for swab, and a requisition is filled up, okay. There is separate requisition form for FSL sending. There you have to write why you are sending it. So the same thing, send for detection of gonococcus, blood stain, vaginal epithelium, foreign body if found, if any, okay. So same thing should be, requisition also should be filled and hand it over to the accompanying police officer. So who will carry this? The accompanying police officer or IO of the case, fine. After you give the sample must be tamper proof, okay. It's not like that you just give it, okay, I have collected and I just gave him, not like that. That sample should be placed in a envelope and then it should be sealed, okay. You have to give your
seal আগেকার জমানার ওই যে গালা seal দেখেছো, in letters they used to, same like that we have to put in all corners so that it seems that it cannot be tampered with. Okay, so this is for maintaining the chain of custody, মানে তোমার কাছ থেকে কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছাতে কোনো ট্যাম্পারিং হয়নি. If you don't put it in or follow this instruction, like putting the seal and all, the court will not accept. Not only court, the FSL will not accept. FSL will say this sample might be tampered with, so they will not accept. So this thing will go to FSL. FSL again will send report to the court. Fine. So FSL will not accept if you not follow this procedure or protocol. You have to put it in an envelope. Then you have to label everything, like send to FSL. You have to write like a letter only. মানে ওই envelope বাইরে you have to write to FSL. Then you state the subject's name and all, and whatever the reference case number, and why you are sending this, for what. So for detection of bulbourethral swab and smear, for detection whatever you just wrote it in the requisition, same will be written in the envelope also. Fine. And then you sign and put your seal as well as your registration number. Same thing should be noted in a register. Register means the official register of your department. If you are in forensic department or if you are in working in emergency, same things should be noted down. That case number, you have to put a serial number. Then that memo number thing, what I have told you, we'll put that memo number and case details, where the case came from, which police station, what is the case number, date, whatever it is. You have to make the entry in your register also, as well as you have to keep another register while you hand over the preserved materials. Okay, so when you hand it over to the police should sign that we have received such and such things. He will also sign in the register that they have received this thing. Otherwise tomorrow the police may say that we have not received the sample. Fine. So you have to get it signed while you hand over the evidence or the preserved material. Okay, clear? So there were two more columns, or you can say rows, before the opinion part about testis and scrotum. There you write that whether there was any injury or not, and how many are there. Either there are 2 or 1, whether descended, undescended, all those things. Okay. So, and anus you can write as not examined or not asked for, because we are examining the accused, not the survivor or victim. Fine? Clear? So this is how you write the male accused form for the sexual offences cases. Okay, radiological examination is important in cases of there is a dispute of age. Okay, as dental age is important, মানে dental chart এ যেটা দেখালাম, same is needed in that for radiological examination also for age determination. Suppose the whether is minor or major, that is the that is what is we have to detect, whether is a minor or a major, below 18 years or above 18 years. But still it is very difficult to estimate from those features also. But normally in radiological examination, if there is a dispute, if you think that the subject is 17 years or 18 years of age, you can go for an X-ray of the wrist joint, X-ray of the elbow joint, X-ray wrist joint, AP view, and X-ray elbow joint, AP and lateral view. Fine. If you find there will be any dispute with X-ray of wrist joint and X-ray of elbow joint, AP lateral, and wrist joint, AP view, anterior posterior view. So that radiological examination part. Material preserved, as I told you, all those swab and smear.
Normally we collect that only bulbourethral swab and smear, those things we collect. Only that one. Okay. For accused. For victim it will be many more. Okay. Victim or the survivor as we say now. So this is how you write the medical examination of male accused in sexual offences cases. So any doubt who are having the form previously they have filled up in any column? Nobody is, only few are holding the form I see. Nobody has brought it. Okay, so now let's skip to the survivor part. Okay, survivor or the victim of sexual offences cases. Sexual offence lecture to hoye geche. So we learn what to do in practical. So first we should know how to examine a victim or the survivor. Earlier the term victim was used, but nowadays it has been substituted with the term survivor. Okay, because of ethical issues and all, so we state them as survivors. Okay, so here you can see, is it visible? Dekhte pacho? It's not visible. Fine. This table, this chart here explains in a very short way how to examine what to do when a victim comes to you. ठीक है? So normally a victim will come by herself, or somebody might be accompanying her, or the court may send the victim for medical examination. Okay, by the court. Fine. Evabe normally ashe. So if you are sitting in a peripheral hospital, in a primary health center, and if you are the lady medical officer over there, so you will be duty bound to examine the case. You cannot refer, you cannot do anything if you are a lady medical officer. Okay. Whereas males, they may refer, so they have excuse. But for females, it is like binding with law. One has to examine. So better you learn how to examine. Okay. Because later on, you will be the person who will be facing the court. Because these cases will come in court, and these will be in fast track court. Means there will be no delay. All these cases don't go pending. Means these are finished very fast. Okay. So, as you know, as I have told you, how they will come to you. So they can come by themselves, or they can be accompanied with someone, or the police or the court may send them for examination. If the police sends them, normally the police will send them for getting the medical medical examination report. Okay, they will send for that. So what you will do? First of all, you should attend the patient and treat her initially. So first you should treat the patient. Treat the patient means you will not go treating or suturing everything. Just give her first aid first of all. Reassure the patient. Okay, because it is not only physical but mental trauma also. So one has to counsel the subject. Then comes consent part. ঠিক আছে, প্রথমে ফার্স্ট এড দেবে, যা যা লাগে, যা একটু ওষুধ দেওয়ার থাকলে দিলে, কিছু করলে, you means try to counsel her, make her mentally stable. Well, I will tell you the source of it. Later on you can download it. Okay. What? দেখা যাচ্ছে না? So I am telling you that I will give you the source of it. So source is from the Ministry of Health and Welfare. Okay. MOHW. From there you can download it, the whole form. So we will not discuss the whole form.
we'll discuss in parts. Okay, if you can't see also, it doesn't matter. I will be explaining it to you what it is. So প্রথমে কি করলে, situations I told you, in what situations they come, then you attend the patient, do some first aid, counsel the patient mentally, and then one should take consent. Consent for what? Consent for medical examination, consent for reporting the case, that you wish, if they want to report it to the police, anyway you have to report to the police. Either they agree or not, in MLC one has to report it to the police, stating that either they agree or they may not agree. If they do not agree, you write means consent taken, but they do not agree to post it for means to inform police. You can write in column over the form. So this is the consent. Okay, consent, first aid. Consent should be taken like, you have to tell them what was the format I told you, how to take consent. First there will be the details of the survivor. Details of the survivor, that I am so and so, daughter of so and so, address so and so, aged, state of my age, and then comes the body part of this consent, where she states that she agrees for the medical legal examination, that includes examination of the private parts as well as taking samples, which will be furnished before court, and the results may come in favor or against them, knowing that I give my consent, and they sign. Okay, so consent should be, you take consent, so she means the survivor signs, then in the bottom you put your signature, stating that all signatures were taken in my presence. Fine. So another witness is also needed, that is not related to that case. Any witness, means that could be the nursing staff or whoever it is that is present on that day in your hospital or PHC. So you have taken the consent. It is the informed consent for examination. Okay, then you take the history. Fine. So this was consent, first aid, and then comes history. In history, you should take what happened, means whatever she says, how it happened, where it happened, what place, how many individuals were there, all importants are vital. So state everything, whatever she states. Okay, if she says that she doesn't know, then you state as not known. Okay, so this is normally a form that is provided as per MOHW, Ministry of Health and Family Welfare. So it is same as the accused form, but the parameters are more. Okay, more parameters are there. As you can see, there are more number of columns and rows over here. So you take the detailed history. So in history, one should take all the information she states, from where the incident happened, how many persons were there, whether any injuries are there or not, all those things, and then whether she was drugged or not, alcohol was used or not, all these things or relevant things one has to take in history. Fine. Then comes medical examination. In medical examination part, that is the most important part. Okay, so what one has to do is, after taking consent, one has to ask her what happened in that episode. It means in history taking and all, and then relevant to the history you should examine everything, as well as there are columns or whatever the form. In this form everything is there, means whatever parts that gets affected, everything is stated in this form. Okay, whether injuries were present in the genital organs, okay, or extragenital ones, whether in vagina, anus, mouth, everything will be there with columns, whether penetration was in oral way or vaginal way or mouth,
everything is there, one has to tick it. Okay, tick korte hobe means one clause you put a tick, and this is how you will follow. So as you cannot see from here, but still I will try. Here in this part you write the history as narrated by the survivor. In this half we now start means what objects were used, okay, by this form. In this form there is column for filling it up, like type of physical violence used, if any, described. Type of weapon, okay, if there is means weapon was used, you write whatever weapon was used, like a stick and all were used or not. If not, then you write whatever was done. Here just like written here, like biting, pinching, violent shaking, burned with, okay, such everything is mentioned in this form, almost all everything. Whether kicking was done, pulling hair, banging hair, dragging and all, everything is here. You have to just put a tick. If it's something out of this, then you can write any other, there is a column where you can state it. Fine. Then there are points for whether emotional abuse or any abuse was done or not. If done, that is also in that form. You have to note it down. Whether verbal threats were there, that also can be noted. Then there is luring. Luring means lobh dekhano. So if the survivor is a child, so normally a known person will lure her or him with like giving chocolates and all. If so, that should also be stated in that form. Okay, luring, whether sweets, chocolates, money, job, if any, one has to state it down. Such and such, we have to fill this form accordingly. If not, then you put a no, N means not any, NA, you can put it like that. Then comes the injury part. Injury as usual, how you write the injuries, bruise there or not, then abrasion, laceration, whatever it is, you write it down. In extragenital part, you will write whether in hand, scratch abrasion, nail scratch abrasion, where it is present, how many, what is the age of injury, means you have to state the color, what color it is. Okay, bright red color, it would be fresh. Okay, then if it is scab, means that is old. Healed means more than 7 days in cases of abrasion. So you write the injuries, extragenital ones. Then there will be a part for filling up the genital ones also. Okay, so in genital injuries, whether fourchette was lacerated or not, bruise present or not, introitus, hymen ruptured or not, all those features one has to note and write. Whether bleeding from vagina or bleeding from urethra, anus, wherever you find, whatever findings it is there, you have to note. There are columns for that in this form. So when we fill the form, we will do it once again. Okay. So in general, I am telling you what to fill and what to not. So other things is that from the history, there are many columns that should be filled with the taking of the history. History te mane bolte pare je ki hoyechilo or songe. So whether oral sex was there or anal sex was there, all these things, whether masturbated or not, all these things, yes, no, or do not know. There are columns over here. So that's how you will fill it. We tick whichever is relevant, whatever she states. So after examination of means physical examination, in genital examination, you write everything. Then there is a main part of taking evidence. So evidence is taken as per the guidelines of this form. Okay, how it should be taken. So normally a safe kit is used. SAF is safe kit. It is provided by the government. So in that, what happens is the subject is told to stand on a paper. Okay, white paper will be there, and the subject is told to stand on the paper, and her apparel and all, everything should be collected. Okay, whatever she is wearing. If in case she states that she has changed the clothes,
then the the survivor is told to bring those apparel, what she was wearing when the incident happened, if she has changed. If she has not, then you should collect the apparel and give her new apparel, means clothes. Fine. Then one has to comb her hair. Then all these axillary hair, pubic hair, every hair should be combed, and whatever falls down has to be collected. Whatever falls on that white paper. Okay. And that paper along with the wearing apparels should be numbered and sealed in a paper envelope, not a plastic one. Okay, that will be provided in the kit only. Everything will be provided in the kit for examination. Then comes examining and taking swabs. Okay, so if there is a history of oral intercourse, one has to take swab from the mouth. If there is a history, as per history, we have to take samples. If there is a history, if there was penetration in anal route, then one has to take samples from the anus. If it is in normal sexual intercourse, one has to take sample from the vagina. And normally it is known that till 96 hours we can that the specimen may be viable. After 96 hours or 4 days, the specimen becomes the specimen is destroyed. The spermatozoa dies in about 72 hours. Gets destroyed within 72 hours. But still, we have to collect all the specimen if the incident has happened within 96 hours. So that is the limit. So you collect all those swabs and smear. Normally 2 samples are taken, either from mouth, wherever, if there is ejaculation in thighs and all, you have to collect from there. Whatever part it is, whatever she states, relevant history, we have to take sample from that part. And then again put it in that, that container. যেটা থাকে যেমন pap smear নেওয়া হয় তেমনি ওটাকে সিল করে ওগুলো পাঠাতে হয়. Plus we take vaginal washing, means we put normal saline inside the vagina and there is a wash. That washed fluid should be collected and again also that should be also sent. Okay, these are the samples normally taken. তাহলে কি কি স্যাম্পল নেবে? Swab smear from private parts as well as from the history, whatever is she states where there was she had contact with. Okay, it could be she, it could be he. He means it is a child. Okay, normally a child. So then what will you do? Other things that is needed apart from this is pubic hair. If there were matting of pubic hair, you collect the pubic hair sample. Yes, all these things you have to collect. Then if there is she gives a history of nail scratching, if she has scratched the assailant, then you take her nail also. Okay, nail gulo kete kete, that should also be sent. Means you have to take it in another container and you have to label it and then number it, all those specimen 1, 2, 3, 4, whatever you have taken, and then you have to label it, whatever is it, put a requisition and then you have to send it to the FSL for further evaluation. FSL ki korbe? There they will examine, find whatever the cells, tissues and all, foreign bodies they will detect. Plus for DNA, what they do is they try to match the DNA of the assailant with the survivor. Means if one can establish that there is evidence, DNA, if the DNA is being matched, means the case is solved.
Fine. So what they look for is matching the DNA. For this purpose only, all this taking of these samples and all. Other things from the sample one can detect is if there was a use of any lubricant or the lubricant or condom was used, they can detect by the composition of that lubricant. Okay, in FSL. So normally, as such, these are only done. Even in details, if you want to go, like in a means theoretical way, you have to go with this form. This form you can download from the Ministry of Health and Welfare site. It's a very big form. I have just took few pages from it, and later on, if possible, we'll fill it up. I will tell you how to fill it up also. Fine, as it is not visible right now. Later on, I will do it. Normally, in this form, everything is there. Means all history, whatever it is. Form is you go in that site and type what do you call form for examination of what do you call survivors. Okay, examination of survivors. Earlier we used to use the word victim examination, but now we state it as survivor. Okay, it is there in that form. This one. Okay, this orange form. It contains all the annexures and all. Those are all forms. One means for like opinion forming, for examination. ठीक है? Opinion forming, we have to take a separate class. How to form an opinion in case of the survivors. Okay, whether there were a sexual intercourse or not, whether sexual assault or not, in which case how to give the opinion. Okay. I think it was taught in theory. Theory-te পড়ানো হয়েছিল কিভাবে opinion formation. So we'll take it in next class. Okay. So opinion part we'll discuss in next part. Okay. I will try to arrange the form also if possible. But the form is so large to print it out and all, it will take a lot of resources. Because it is about 2 to 3 pages form.